Chapter 1, Functions. Lesson 1, Functions as Models. For Lesson 1, we are going to discuss about the 5 models used to detect or to determine whether a relation is a function or not. So yung 5 models na yun yung magiging 5 phases ng relation para malaman natin kung tinatawag ba siyang function or not. So before we go on to the 5 models, let us first differentiate functions and relations. So a relation, by definition, is a rule that relates values from a set of values called the domain to a second set of values called the range. And at this point, we are going to check whether a relation can be a function or not. So relation, ibig sabihin, meron tayong two sets of values wherein imamap natin sila sa isa't isa. Okay, ibig sabihin, kung meron tayong x, dapat meron tayong y. X will be the domain and yung y natin will be the range. Okay? Sa bawat x natin sa ating domain, sa bawat values ng ating domain, kailangan meron siyang designated value sa ating range. So, yun yung tinatawag natin na relation. Katulad lang din siya ng literal meaning ng relation na ginagamit sa ibang matter. So, ibig sabihin, kailangan yung dalawang sets natin ay may connection. Let's say meron tayong x and y. So, dapat yung x natin ay may connection dun sa ating y. Usually, ang y naman natin is kinakalculate. Yung x natin given. Kung hindi siya given, kailangan tayo ang mag-a-assume ng values. Okay? And kapag meron na tayong x, makakompute na natin ang y natin. Usually, meron tayong rule na ginagamit dyan in a form of formula or an equation para malaman natin kung ano ba yung value ng y. Wherein function is a relation where each element in the domain is related to only one value in the range by some rule. So, a function is a type of a relation wherein ganun pa din naman yung definition natin pero meron na tayong restriction. Okay? Let's say meron kang domain, meron kang range, kailangan 1:1 yung ating magiging function. For every x value, dapat nag-iisa lang yung y. Pag sinabi kasi nating relation, ang tinitingnan lang natin dyan is the connection. Kung meron kang x, kahit ilan pa yung kapartner mong y, okay lang. Relation pa din yung tawag doon. Pag function naman, kung meron kang x, kailangan meron ka lang nag-iisang value ng y. Okay? So, yun yung main definition and difference ng relation and function. Another one, the elements of the domain can be imagined as input to a machine that applies to these inputs to generate one or more outputs. So, this is what I am telling you a while ago, wherein sa bawat input natin or sa bawat x natin, meron tayong na-generate na outputs. Input natin is yung x, ang outputs natin ay yung y. And meron tayong specific rule na sinusunod or ginagamit for us to generate outputs. Okay? And dito, wala naman tayong restriction kasi sabi ko nga kanina, kung nag-iisa lang yung x mo, pwede kang magkaroon ng mas madaming values ng y. Okay? For example, x is to y sub 1, x is to y sub 2, x is to y sub 3, and so on. Pag sinabi naman nating function, each input corresponds to only one output. Kung meron kang isang input, kailangan yung output mo nag-iisa lang. Okay? And meron pa din tayong rule na ginagamit dyan. Okay? Another one,
A relation is also a set of ordered pairs, xy. So, ito na yung in-explain ko kanina. Nabanggit ko naman yung xy. Xy kasi common na ginagamit nating variables. Wherein ang x natin is the independent variable, ang y natin is the dependent variable. So, kung meron kang x, definitely meron kang y. Pero kung wala kang x, wala ka din dapat value ng y. Okay? Kasi yung y natin, lagi siyang nakadepend sa x. A function is a set of ordered pairs, xy, such that no two ordered pairs have the same x value but different y values. Okay? Para lang din siya yung na-explain ko kanina dito. Sabi ko kanina, for every x, for every input, dapat meron tayong y, meron tayong nag-iisang output. So, ibig sabihin, yung x natin, bawal siyang maulit. Okay? This is the easiest way on how to determine whether a relation is a function or not by the use of the ordered pairs. Kasi malalaman naman agad natin yon kung naulit ba yung x or hindi. Okay? So, yun lang po yung differences ng relations and function. Take note po, all functions are relations, but not all relations are functions. Kasi nakadepende yan sa value natin ng x, sa value natin ng y, at sa rule na ating ginagamit. Okay? So, we are going to proceed to the 5 models. We have machine, the table of values or the ordered pairs, the mapping diagram, graph, and lastly yung equation. Okay? Yun yung 5 phases ng ating relation. Kasi hindi naman lagi na numbers lang yung nakikita natin. Hindi naman palagi na variables lang. Usually, nagkakaroon tayo ng diagram. So, ano ba yung gagawin natin kapag diagram na lang or graph yung nakikita? Paano ba natin malalaman if this is a function or not? Okay, kaya meron akong ipepresent sa inyong 5 models. First model natin is function as a machine wherein meron tayong input, meron tayong specific rule, and meron tayong output. Okay? Pero ang nakalagay lang dito is the domain. Yung domain na sinasabi ko, balikan natin yung definition. It is the set of values that the variable x can take. Okay? So, kung sinasabi dito na ang input natin ay any letter from the alphabet, ibig sabihin, meron tayong 26 possible values. That is from A hanggang Z. Okay? So, ito maunti lang yung domain natin. Kaya kahit mag-trial and error tayo, wala tayong magiging problem. Kasi 26 lang naman yan. Okay? Etong didiscuss ko ngayon, more on trial and error to. Siyempre, gagamitan natin ng common sense. And dapat familiar kayo sa real number system natin. Kasi baka dyan kayo magkaroon ng problem once na nalito kayo sa input regarding sa real numbers. Okay? So, any letter from the alphabet, for example, we have let's say ang ilagay natin dito is vowel. So output natin, kung vowel, meron tayong 5 choices. That's A, E, I, O, U. Okay, so kung input natin ay vowel, let's say ang output natin is A. Pwede rin vice versa. Let's say ang input natin is A. So definitely ang output natin is a vowel. Hindi naman natin pwedeng ilagay ang input na A, tapos ang magiging output natin is a consonant. Ito, katulad nito ay common sense na lang yan. Siguro naman lahat sa inyo ay familiar sa alphabet natin. So, hindi na kayo malilito dyan. Okay? Next, any whole number from 1 to 10. And ang possible outputs natin dito ay the input number multiplied by 0.74. Okay, so ibig sabihin, ang rule natin na gagawin dito is input, yung napili nating input,
multiplied by 0.74. Wherein the 0.74 is a constant number. Kung ano man ang mapili nating input from 1 to 10, imumultiply po natin yan sa 0.74. Maunti lang din yung domain natin dito. From 1 to 10, meron lang tayong 10 numbers. Ibig sabihin, ang possible x values natin is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay? Pwede kayong mag-trial and error sa lahat para sure na sure talaga kayo dun sa inyong sagot. So, try natin. Let's say our x is 1. So, ito yung input natin. Kailangan daw yung input imumultiply sa 0.74. So, let's say 1 times 0.74, that is 0.74. Remember, any number multiplied by 1 is itself. Meron pa bang ibang sagot bukod sa 0.74? Wala na po. Hindi pwedeng lower than 0.74, hindi rin pwedeng higher than 0.74. Kasi minultiply lang naman natin siya sa 1. Ibig sabihin, yung machine B natin is also a function. Okay? Kasi meron tayong unique na output. Tama? Kung ang input natin is 2, so mumultiply lang natin yan. 2 times 0.74, that is 1.48. Tama? So, ibig sabihin, nag-iisa lang din talaga yung y natin. Yung 2 na x natin ay para lang sa 1.48. Okay? Baka may magtanong, ma'am, yung outputs natin naging dalawa. Remember po, magkaibang value ng x yung ginamit natin dito. So, definitely, wala tayong magiging problem dyan. Okay? Ang iniiwasan lang naman natin dito is magkaroon tayo ng parehong value ng x. O kaya, magkaroon tayo ng maraming values ng y para sa iisang x. Remember, ito yung dinidiscuss natin dito, a function. Okay? Machine C, so any letter from the alphabet or any number from 1 to 26. So maunti lang ulit yung ating domain dito. 26 lang. Target output natin, if A to Y, the next letter, and kung number naman, the letter corresponding to that number. Let's say ang napili natin is an alphabet. Okay, so our input is A. Therefore, ang output natin is B. Kasi kung pipiliin daw natin ay alphabet, the next letter will be our output. Okay? And I'm sure naman alam na alam nyo na yan. Never tayo magkakaroon ng parehong outputs. Okay? Kung B yung pinili natin, definitely ang output ay C. Kung C, letter D, and so on. So, never talaga tayo magkakaroon ng parehong outputs. Okay? Next, kung number naman yung pipiliin natin, the corresponding letter, let's say ang napili mo is 1, the corresponding letter is A. Same lang din tayo ng case. Never tayo magkakaroon ng magkapareho. Tama? Kasi kung ang numbers natin is from 1 to 26, meron niyang designated na letter. Meron niyang corresponding letter. Okay? Let's say we have 1A, 2B, 3C, 4D, and so on. So, yung letter C natin is a function. Letter D, two-dimensional image. Ang output natin is the image rotated 15 degrees clockwise. Dito naman, madali lang to. More on imagination lang yan. So, let's say meron daw tayong two-dimensional image. So, let's say this is our two-dimensional image. Target output natin, the image rotated 15 degrees clockwise. Meron tayong dalawang directions. The clockwise, pag ganan yung ikot niya, and the counter clockwise, pabaliktad naman. Okay? So, dito, kung i-rotate natin yan, let's say, ganito yung magiging itsura niya. Okay? So, let's say this is the initial point. Ito yon.
Pag ni-rotate natin yan, 15 degrees, ganito yung magiging itsura niya. Tama? Hindi naman siya pwedeng pag ganito kasi pabaliktad na yan. That is counterclockwise. So, ibig sabihin, kung meron tayong two-dimensional image, ito lang yung magiging itsura niyan. Okay? Rotated 15 degrees clockwise. Kung walang nilagay ditong direction, let's say walang nakalagay na clockwise dito, this is not a function. Kasi pwedeng ito yung itsura niya, pwede rin na ito. Kung walang sinabing direction. Okay? So yung letter D, i-generalize na natin to that this is a function. Next, for machine E, any real number, either the number itself or its negative, ito medyo malawak na yung domain natin. That's why I advise you na dapat familiar kayo sa lahat ng real numbers. Okay? Kasi yung real numbers natin malawak yung sakop niyan. Meron tayong rational, may irrational. Sa rational, marami pa rin yung categories niyan. So dapat alam natin kung ano-ano ba yung mga yon. Ito lang naman yung medyo nakakalito kapag masyado nang malawak yung domain natin. Syempre, hindi naman tayo pwedeng mag-trial and error para sa lahat. Usually, 2 to 3 na x values, okay na yon para ma-prove natin na tama yung sagot natin. Okay? Pero dito, kung i-compare mo kasi yan dito sa unang examples natin, halimbawa, ang domain natin dito 1 to 10 lang. So kahit isa-isahin mo yung 10 numbers na yon na i-multiply mo dito sa 0.74, hindi siya masyadong hassle. Hindi masyadong time consuming. Okay? Pero kapag ganito, na lahat ng real numbers, yung pagpipilian mo, medyo mahihirapan ka. Pero diskarte mo na yon, syempre. In case man na puro function ang nalabas, ang gawin mo, humanap ka ng counter example. Okay, halimbawa, ang pinoprove natin dito is a function. Okay? Na-realize mo na ang dami mo na palang numbers na na-try. Tapos puro function yung nalabas. Pero medyo may doubt ka dito sa ating given. So ang gagawin mo, hahanap ka ng counter example. Okay? That's one technique. And very effective yon, especially pag kayo ay nagpo-prove. Like this one. Okay? Ito medyo tagilid tayo sa output. Kasi either the number itself or it's negative. So alam natin na dalawa yung possible na sagot talaga dito. Ang iiwasan na lang natin is yung dalawang sagot na yun magkaiba. Okay? For example, ang input natin is 1. Either the number itself that is 1, tama? It's negative, that is negative 1. So dito pa lang sa part na to, magkaiba na yung sagot. Okay? Ibig sabihin, kung ang x mo dito ay 1, ang y mo dito 2. Isang 1 at isang negative 1. At kung babalikan natin ang definition kanina, ito, the elements of the domain can be imagined as input to a machine that applies a rule so that each input corresponds to only one output. Okay, so against na siya dito sa ating definition. Ibig sabihin, machine E is not a function. Kasi kung gagawin natin yung ordered pairs, ganito yung magiging itsura niyan. We have 1 at 1. We also have positive 1 and negative 1. Kung mapapansin nyo, yung x natin ay naulit. Okay? Ito yung nasa third definition natin. Balikan nyo na lang. So, naulit yung x natin. Ibig sabihin, proof yun na yung machine E natin is not a function. Okay? Next, machine F. Any non-zero rational number, the reciprocal of that number. Ito alam natin na medyo malawak yung domain. Non-zero rational number starts from 1
hanggang positive infinity. So imagine kung ilang numbers yon. Tama? Para lang din siyang machine E. Yun nga lang, tingnan niyo po yung output natin. Possible output. The reciprocal of that number. Okay? Kahit mag-try ka dyan ng 3 hanggang 10 numbers, never mauulit ang reciprocal. Okay? Each number or each real number has its unique reciprocal. So dito, kahit malawak yung domain natin, hindi tagilid or hindi tayo magkakaroon ng doubt. Kasi yung output natin medyo safe. Okay? So let's say ang input natin is 2. Ano ba ang reciprocal ng 2? Di ba we write it as a fraction? Let's say this is 2/1. Pag sinabi nating reciprocal, we are just going to interchange the numerator and denominator. So pagbabalik na rin lang natin ang position, magiging 1/2. Okay? So if our x is 2, definitely ang y natin is 1/2. Hindi pwedeng 1/3, hindi pwedeng 1/4. Okay? Meron kanya-kanyang reciprocal ang bawat number. Tama? So, ibig sabihin, yung machine f natin is a function. Okay? And that is the function as a machine. Madali lang naman to. Basta ay gamay mo lang yung ating domain. Alam mo kung paano mag-apply. Siyempre, by the use of trial and error. Alam mo ang iba't ibang rules sa mathematics para siyempre kung merong computation, alam mo na agad yung dapat gawin. Okay? Ang medyo mahirap lang naman dito is kapag sobrang lawak ng domain natin. Baka kapag nakapag-try tayo ng 3 to 5 values ng x, akala natin function na siya. Pero hindi natin alam, meron palang ibang real numbers na magpapatunay that this is not a function. Okay? Kahit majority of the numbers ay nagsasabing function, pero meron tayong nahanap na kaisa-isang number na nagsasabing not function pa din yung sagot doon. Okay? In general. So, hindi lang talaga tayo pwede mag-decide kapag isa or hanggang 3 lang yung ginamit natin na values of x. Okay? So, yun lang po for machine. For every input, dapat may nag-iisa tayong output. Unique output. Okay? Okay, so this is the second model, but this is the easiest of or among the 5. Functions and relations as a table of values. Dito naman, ito yung tinatawag nating ordered pairs. We have the coordinates x and y. Okay? And dito, ang palatandaan lang natin, hindi dapat nauulit yung value ng x. Regardless kung ano man yung y natin. Maulit man yan or hindi, wala tayong pakialam sa y. Pero syempre, dapat may value ng y. Okay? Kumbaga, hindi lang natin siya tinitingnan as the basis. Ang tinitingnan natin dito is yung x. Again, pag walang naulit sa x, dun lang natin pwedeng sabihin na function ang isang relation. Pero kung ang x natin ay naulit, relation lang yon, pero hindi function. Okay? So, for letter A, we have 1, 2, 2, 2, 3, 5, and 4, 5. Kung napapansin nyo, yung y natin naulit siya. We have 2, parehong 2 yan, and parehong 5. Pero sabi ko nga kanina, hindi natin tinitingnan yung y. Ang tinitingnan natin dito is yung values ng x. We have 1, 2, 3, 4. At alam naman natin na walang naulit. Therefore, letter A is a function. Okay? Next, for letter B, we have 1, 3, 1, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 7. Kung napapansin nyo, yung x natin dyan ay naulit, parehong 1. Ito naman parehong 2. Therefore, this is not a function. As easy as that.
Okay, titingnan lang natin yung x. Wala kayong kailangang i-compute dito sa part na to. Hindi nyo kailangan mag-assume ng x. Hindi nyo kailangan mag-calculate ng y. Kasi given na yan as an ordered pair. Letter C, we have 1, 3, 2, 6, 3, 9. Yan, until n, 3n. Dito naman sa part na to, it is very obvious dito sa part na yan na function. Kaya lang, this is a continuous function kasi may ellipsis tayo dito. Okay, meron namang binigay na pattern. So, pwede kayong mag-try. Okay? Take note po, kahit etong mga to ay function yan, kasi di ba wala namang naulit sa x, tingnan nyo po yung ating pattern dito. Okay? Possible kasi na magkaroon yan ng repeating values of x. So, yung function na sagot natin dito, syempre, mapapalitan na yan ng not function. That is case-to-case basis naman po. Hindi naman sa lahat. Okay? So, dito alam na agad natin yung sagot, pero itry natin to. We have 1, 2, 3. So, ang pattern natin sa x ay consecutive numbers. So, we have 4, 5, and 6. Hanggang 3 lang yung gamitin natin. And then, ang y naman natin dito is 3 times n, wherein 3 is a constant number. And yung n natin is yung ginamit natin dito sa x. So, we have 3 times 4, that's 12. 5 times 3 is 15. And then, 6 times 3 is 18. At kung papaabutin nyo po yan hanggang positive infinity, alam natin na never mag-uulit ang value natin ng x. Kasi pag sinabi natin consecutive numbers, sunod-sunod yung ating values ng x. Okay? Kaya never talaga yan mauulit. At sa part na to, sure na tayo sa letter C that this is a function. Okay? So, yun lang po for our table of values. Kaya ako nasabi kanina na easiest kasi x lang naman yung kailangan mong tingnan. Siguro medyo malilito na lang kayo kapag may ganito. Kapag continuous set yung given sa atin. Anyway, madali lang naman yan kasi ay napag-aralan nyo na naman yung patterns, sequence. So, alam nyo na yan. And then, this is our third model. For our third model, this is quite similar to the table of values. Yun nga lang, in a form of diagram na siya. Pero syempre, ito na lang yung makikita mo. Okay? Instead of using comma, ang ginagamit na natin dyan is an arrow. Wherein we map the values for x dun sa designated values natin for y. Okay? So we have 1 to 3, 2 to 5, 3 to 9, 4 to 17, and 5 to 33. So dito, kung nalilito kayo, kasi may mga examples tayo na talagang yung arrows natin, katulad na nito. Kumbaga, pa-cross-cross na siya. So medyo malilito na kayo sa part na yan. Pero, ang titingnan nyo lang, yung pinaka-x natin dito. Pwede nyo rin yung gawing ordered pairs. Kung nalilito kayo sa diagram, i-transform nyo into this. Kasi baka mas madalian kayo kung naka-ordered pair yung ating given. Pwede naman yon. Kung saan kayo mas comfortable, kung saan kayo mas nadadalian. Okay? Pero yung technique na sinusunod ko dito is, tingnan niyo po yung starting point natin. Okay? Kung napapansin nyo, isa lang ang starting point natin for every x value. Kapag nag-iisa lang yung line for every x, definitely this is a function. Okay? Specifically, this is a one-to-one function. Ibig sabihin, yung x natin, meron siyang unique na value ng y. Okay? Kumbaga, hindi pa tayo nagkakaroon ng 2 arrows dyan. 1 arrow per value. Okay? This is an easy one. Ito yung pinakamadaling type sa lahat ng mapping diagrams. And then, another example naman for our function g.
Again, sundin nyo lang po yung technique na sinabi ko sa inyo. Kapag iisa ang arrow or yung starting point natin sa x, ibig sabihin this is a function. Okay, katulad nito, sa 5, isa lang yung arrow. 6, isa lang yung arrow natin. 7, isa lang din. 8, isa lang din. 9, isa lang din. So, ibig sabihin, this is a function. Okay? Specifically, this is many to 1. Ibig sabihin, many x to 1 y. Paano ba natin nalalaman if this is a many to 1 function? Tingnan niyo lang po yung x natin. Okay? Yung x natin dito, so this is 5 at 7. Nakaturo sila sa nag-iisang y. Okay? Ibig sabihin, we have many x. Ito yon yung dalawa, to our 1 y. Kasi nag-iisa lang yung y natin dito. Okay? Same lang din dito sa kabila. So, meron tayo ditong 6, 7, 8. So, yan yung many x natin para dito sa nag-iisang y. Okay? Kaya dito, sure tayo na function ang sagot. Kanya-kanyang technique na lang po yan kung saan kayo mas nadadalian. Next, for letter C naman, this is the function h. And tingnan niyo po yung arrows natin for every x. Okay? Dito meron na tayong dalawang starting point. Sa 7 pa lang, dalawa na yung arrow natin. Sa 2, dalawa na din yung arrows natin. Sa 1, syempre di-disregard na natin to. Kasi alam natin na itong dalawa ay may tig-dalawang arrows. Tama? Therefore, yung letter H natin is not a function. Okay, bakit? Kasi meron tayong dalawang values ng y para sa iisang x. And this is a one-to-many function. Pag sinabi nating one-to-many function, 1x to many values of y. Okay, another 1x to many values of y. So kapag one-to-many relation, this is not a function. Okay? Tingnan nyo lang po yung arrows natin. Basta dito lang kayo mag-base sa x. Kaya sabi ko kanina, medyo similar siya sa ating table of values. Okay? So, one-to-one and many-to-one function. One-to-many is not a function. Actually, meron pa tayong isa. That is many-to-many. Ito naman, alam natin agad na this is not a function. Pag sinabi nating many-to-many, combination itong dalawa. Ibig sabihin, possible maulit yung ating x. Okay? Possible, yung isang x natin, dalawa yung values niya for y. So, tandaan nyo lang po yan. Again, one-to-one and many-to-one, this is a function. One-to-many and many-to-many, relation lang yan, but they are not functions. Okay? So, yun lang po for mapping diagram. And then, this is our fourth model. Functions as a graph in the Cartesian plane. Please take note, iba po yung Cartesian plane, iba yung graph. Pag sinabi natin Cartesian plane, this is what it looks like. Kita ba? I'm sure naman familiar kayo dito because this was introduced during grade 7. So this is our Cartesian plane with 4 quadrants. And then meron tayong dalawang axes, the x-axis and the y-axis. Pag sinabi nating graph, it is a representation of an equation. Siyempre, meron na tayong values dyan na makukuha using the equation. Yun yung ipa-plot natin sa ating Cartesian plane. Okay? So, ito yung example ng graph natin. Meron tayong circle. We have an ellipse. Meron tayong parabola. Meron din tayong hyperbola. Iba't ibang curves naman pwede. Meron din tayong linear graph. So either nakaslant yan, pwedeng vertical, pwedeng horizontal.
Okay? So, itong mga to, yan yung tinatawag nating graphs. Ito, Cartesian plane lang yan. Okay? And kung napapansin nyo, wala na tayong numbers dyan. So, paano natin malalaman kung ang graph natin is a function or not? Okay? And this is by the use of the vertical line test. So, a graph represents a function if and only if each vertical line intersects the graph at most once. Kailangan ang intersection ng ating vertical line at nung graph ay isa lang daw or isang beses lang. Okay? To any part of the graph po yun ha. Let's say this is our Cartesian plane. At ito yung graph natin. Let's say linear graph. Naka-slant yan. Baka malito kayo kasi puro lines. So again, ito yung dalawang axis natin. Ito yung pinaka-graph. Itong naka-slant. And we are just going to draw a vertical line on any part of the graph. Pag sinabing any part of the graph, from this point, adjust natin. Yan, from this point hanggang dito lang tayo pwedeng mag-draw ng vertical line. Pero one vertical line is enough. Okay? Ibig sabihin, hindi ka pwedeng mag-draw dito ng vertical line. Kasi ito, Cartesian plane lang yan. Axis lang yung na-intersect mo. Okay? Kaya kung magdodraw ka, dapat dito sa ating pinaka-graph. Let's say ito yung ating vertical line. Okay? Ito yung intersection point natin. Kung nag-iisa yung intersection point natin, ibig sabihin, etong mga graphs na to, pwede nating tawaging function. Okay? Nagigets ba? Siguro ang hindi lang dyan function, ito. Kasi pwede siyang mag-overlap, tama? Mag-overlap dito yung vertical line natin. Kaya madaming points ang may intersect. Pero itong tatlo, this is 1, 2, 3, pwede natin masabi that this is a function. Okay? Baka may malito. Ma'am, hindi po ba kasali to? Hindi po. Okay? Kasi hindi yan part dito. Kasi x-axis po yung na-intersect na dyan. Okay? Actually, pwede naman. Pwede naman yun. Kaya lang, syempre, hindi natin siya bibilangin na kasama dun sa ating intersection point. Okay? Kung nalilito kayo na may Cartesian plane, ihiwalay nyo po yung graph. Kahit dito lang kayo mag-base sa graph na to, let's say nag-draw ka dyan. Di ba nag-iisa lang naman talaga yung intersection point? Okay? So this is a function. Another example. So meron tayo ditong curved lines. And we're just going to draw a vertical line to any part of the graph. Let's say dito tayo nag-draw. Ito yung intersection point natin, tama? Nag-iisa lang po yan. So, therefore, this is a function. Ulitin ko, hindi natin to pwedeng isali. Kasi x-axis po yan. Okay? Try natin ihiwalay. So, let's say ito yung pinaka-graph natin. And then, once na nag-draw tayo ng vertical line, let's say dito, ito lang yung pinaka-intersection natin. Okay? Yung part na to, kita ba? Yung sinishadan ko, yung part na yan, space yan. Hindi po yan part ng graph. Kasi may space na nandyan. Okay? Katulad lang din dito. Etong part na to, na may shade, space lang po yan. Okay? Hindi yan kasali sa ating graph. Ito lang ang pwede nating bilangin. Okay? Another example, try natin to. An example ko na to kanina, so alam na agad natin that this is a function. Okay? So, once na nag-draw tayo ng vertical line, ito lang ang intersection natin. Another one. So, meron tayo ditong parabola. Parabola natin is either it opens upward or downward. Anyway, pareho lang naman yun ang magiging sagot. And that is a function.
So once na nag-draw tayo dito, ito lang po ang intersection natin. Okay? Ito po ay hindi kasali. So ibig sabihin, pag sinabi pala nating parabola, this is a function. I'm sure familiar kayo sa parabola. Na-discuss yan sa inyo when you are in grade 9 or grade 10. Hindi ko tanda kung Jom or sa Trigo yan na-discuss. Pero anyway, ito yung illustration natin for parabola. And then another one, this is an ellipse, a family of our circle. So mag-draw tayo ng vertical line here. Yan, meron tayong 1 and 2 intersections. So kung meron tayong 2 intersections, therefore this is not a function. Okay? Lahat ng ating bounded curves, pag sinabing bounded curves, ibig sabihin yung dalawang endpoints natin ay nag-meet. Okay? So pag meron tayong bounded curves, lagi po yung not function. Either circle man yan or an ellipse. Not function po yan palagi. Pero hindi lahat ng curves ay not function, okay? Kasi yung example natin kanina, ito. Yan, this is a curve. Tama? Pero ang sagot natin dyan is a function. So please take note on that. And then lastly, meron tayong hyperbola. Pag sinabi nating hyperbola, this is siguro parang opposite siya or combination ng dalawang parabola. It opens side by side o kaya upward and downward. But hyperbola comes into 2. Okay? Lagi po yung magkasama. Pwede siyang paganto. Basta lagi yung magkasama. Okay? And then, so ito yung ating vertical line. So, meron tayong dalawang intersections. And kung meron tayong dalawang intersections, therefore, it is not a function. Okay? Same lang din dito sa kabila. Kahit saan kayo mag-draw ng vertical line, okay lang. Siyempre, wag lang din dito sa gitna. Okay? Kasi katulad ng sinabi ko kanina, this is the space. Ang pinaka-graph lang natin dyan, itong mismong line na to. Okay? So, yun lang po yung ating functions as a graph in the Cartesian plane. Okay? Okay, and this will be our last model, functions as an equation. Ito, medyo madali lang kasi familiar naman kayo dito. Wherein, you're just going to simplify the given equation. Siyempre, given ka dyan ng x. Kung wala mang given value ng x, ikaw mismo ang mag-a-assume. Depende sa domain natin. Okay? Again, the domain is the set of values that the variable x can take. Lahat ng possible values ng x, ang tawag doon ay domain, which will satisfy doon sa ating equation. Okay? Ito yung rule na sinasabi ko sa inyo kanina, in a form of equation. So, ang gagawin natin dito, substitute the given values ng x dito sa equation para mahanap natin ang value ng y. Okay? Remember, yung y natin, lagi po yan nakadepende sa value ng x. So, at this point, ako yung magbibigay ng value ng x. Pero magbibigay na lang ako ng isa. Tapos, mag-try na lang kayo sa inyo para ma-sure nyo kung tama ba talaga yung sagot natin or may mali. Okay? For letter A, we have y is equal to 2x plus 1. Let's say ang x natin is 1. And then we have y is equal to 2x plus 1. Y is equal to 2 times 1 plus 1. And then we have 2 times 1, that is 2.
plus 1, that is 3. Meron tayong nag-iisang x, meron tayong nag-iisang value ng y. At wala nang ibang magiging sagot sa y bukod sa 3. Okay? Hindi pwedeng lower or greater than 3. That is why yung letter A natin is a function. Kasi yung x natin, meron siya nag-iisang value ng y. Okay? You can also try it using negative numbers. Pero yung domain natin sa letter A ay lahat ng real numbers. Pag sinabi nating real numbers, pwedeng positive and negative integers, pwedeng natural numbers, whole numbers, fraction, decimal, kahit may radical pa yan, pwedeng-pwede. Okay? Next, for letter B, waitin natin. So this is function. For letter B naman, this is somewhat similar to letter A. Yun nga lang, quadratic equation na to. So we have x squared minus 2x plus 2. Let's say yung x natin is also 1. So we have 1 squared. And then minus 2 times 1 plus 2. So, sundin lang po ang PEMDAS para hindi kayo nalilito pag i-evaluate nyo ng equation. 1 squared is 1 minus 2 plus 2. Ito, pwede na natin i-cancel kasi 0 naman yung magiging sagot dyan. So, ang y natin is equivalent sa 1. And again, wala na po tayong magiging ibang sagot sa y kapag ang x natin ay 1 bukod dito sa positive 1. Okay? So, yung letter B natin is also a function. And you can also try to use a negative number. Kasi di ba pag may squared naman, kahit negative pa yung x mo, positive pa rin yung lalabas. Okay? So, kahit anong real numbers, pwede mong gamitin dito. Next, for letter C naman, etong letter C, I'm sure yung iba sa inyo medyo familiar sa ating equation. This is an equation for a circle. Yan, balikan niyo yung mga napag-aralan nyo ng junior high. Kasi yung mga topics naman natin for general mathematics, kumbaga halo-halong discussion lang yan or halo-halong topics na na-discuss nyo ng junior high. Kaya pwede nyo i-review. So letter C, this is an equation of a circle. And katulad ng example ko kanina sa graph, kung meron tayong circle, this is not a function. Kasi dalawa yung magiging intersections natin. Okay? Pag dalawa yung intersections natin, definitely, it is not a function. Okay? At the same time, pag gumamit ka ng iba't ibang values ng x, it will result to an imaginary number. Pag sinabi natin imaginary number, that number does not exist. Okay? Pero try muna natin. So, isa-isahin natin yan. Kasi ang domain natin sa letter C ay positive 1 at negative 1. Ito lang. Unlike dito sa letters A and B na lahat talaga ng real numbers pwede mong gamitin. Sa letter C, ang domain mo lang ay 1 at negative 1. Etong dalawang values ng x na to, ito lang yung magsasatisfy sa ating equation. The rest ay magiging imaginary number. Okay, try natin. Let's say ang x natin ay 2. So we have 2 squared plus y squared. Sorry, this is 2. And then equals 1. So for 2 squared natin is 4. Plus y squared, that is equivalent to 1. Since ito ay constant number, pwede natin siyang i-transpose sa kabilang side. So we'll be having y squared is equal to 1 minus 4. Okay? Ito ay positive number. Once na nag-transpose tayo, magiging negative number. And 1 minus 4 is equal to negative 3. Okay? And sa part na to, di ba ang hinahanap lang naman natin is y. So we need to eliminate square.
Or kailangan mawala yung 2. Para ma-eliminate yan, gagamitan natin yan ng square root. Hahanapin natin ang square root ng y squared at hahanapin natin ang square root ng negative 3. Ito, pwede na natin itong i-cancel. So, ang matitira na natin dyan is y. Okay? And then, square root of negative 3. You can try it on your calculator. At ang lalabas sa square root ng negative 3 ay error. Math error, syntax error. Ibig sabihin, this is an imaginary number. Okay? Take note po, lahat ng negative numbers sa loob ng radical, wala yang square root. Okay? Kasi yung number na to ay hindi nag-e-exist. Ibig sabihin, meron kang 2, pero wala ka namang value ng y. So, hindi natin siya pwedeng matawag na relation. Kung hindi yan relation, ibig sabihin, hindi rin yan function. Di ba nabanggit ko yan kanina? All functions are relation. So, kung nasabi natin that this is not a function, at ang lumabas ditong y ay imaginary number, therefore, this is not a relation. Okay? So, yun lang po. Pinakita ko lang dito yung sample. Kapag ang x natin ay lahat ng positive and negative numbers except positive 1 and negative 1. Okay? I think ang lalabas kasi dito square root ng 0. Di ba ang square root naman ng 0 nag-iisa lang? That is 0. So, sa part na to, pwede natin niyang i-consider para mag-satisfy dito sa ating equation. Okay? Next, letter D. Etong letter D naman, medyo may restriction na din tayo dyan. Para din siyang letter C. Pero alam natin that this is not an equation of a circle. Kaya alam natin na, kumbaga, 50-50. Pwedeng function, pwedeng not function. Pero try natin. Kasi kung ano yung majority ng x, syempre yun yung susundin natin dito sa y. Kung function ba siya or hindi. Kung majority ng numbers ay nag-function, ang sagot natin function. Okay? Pero kung kung ang majority naman ay not function, therefore not function yung majority magiging sagot natin diyan. So, let's say ang x natin is 3. And gawin nating 1 na lang din. Para mapakita ko sa inyo yung sample. Or yung pinaka-unique na example. Yan. Siguro negative 1. Let's say x is negative 1. And then we have the square root of negative 1 plus 1. And our final answer is 0. So, ang y natin dyan, ang square root ng 0 natin is also 0. Tama? Meron tayong x, meron tayong value ng y. Ibig sabihin, this is a relation. And this is a function. Kaya lang, hindi lahat ng real numbers pwede nating gamitin. Okay, let's say, palitan natin yung 1. Let's say ang x natin is negative 2. So this is negative 2 plus 1, that is negative 1. At katulad ng sinabi ko kanina, kung meron tayong negative number sa loob ng radical, this is not a real number. Okay? This is an imaginary number and itong y natin ay hindi nag-e-exist. Okay? Di ba gano'n naman pag imaginary number? Ibig sabihin, not existing yung number na yon. Meron ka ng x, pero wala kang value ng y. Okay? Ano yung pwede nating ilagay sa domain? Ibig sabihin, sa lahat ng negative numbers, negative 1 lang ang pwede nating gamitin. Kasi kung gagawin nyo itong negative 3, magiging negative 2 ang ating y. Hanggang umabot ka ng negative infinity, negative ang nasa loob ng radical. Okay, so hindi po yun pwede.
Kaya -1 lang ang pwede nating gamitin kasi 0 naman yung nakuha natin kanina. Okay? At lahat ng positive numbers hanggang positive infinity ay pwede nating gamitin. Okay? So, majority naman ay pwedeng gamitin. Kaya ang sagot natin sa letter D ay function. Next, for letter E naman, okay, for letter E, we have a fraction type. So, meron tayong numerator, meron tayong denominator. 2x plus 1 divided by x minus 8. Ang iiwasan lang natin kapag meron tayong ganitong relation is magkaroon tayo ng irrational. Okay? Function pa din naman yun, kaya lang irrational na siya. Kaya usually, tinatanggal na yun sa domain natin. Okay? So, let's say ang x natin is 1. We have 2 times 1 plus 1 divided by 1 minus 1. 2 times 1 is 2 plus 1, that is 3. 1 minus 1, that is 0. Pag meron tayong 0 sa numerator, let's say 0 divided by 3, ang sagot natin dyan 0. So walang problem dito. This is accepted. Pero kapag ang 0 natin is nasa denominator, this is an irrational function. Okay? Pero function pa din yon. Yun nga lang, irrational na siya. Tama? Ang tawag natin dyan is undefined number. Pag sinabi nating undefined number, existing number yon. Yun nga lang, hindi natin matukoy ano ba yung eksaktong value niya. Okay? Kaya yung iba, ina-exclude na lang to sa ating domain. Pero in general, pwede naman isama. So lahat ng positive and negative numbers, pwede nating gamitin. Okay? Pero pwede nating i-exclude yung 1. Hindi natin isasama ang positive 1 because it will result into an undefined number. Pag ginraph mo yan, possible niyan putol. Okay, let's say ito yung ating graph. Technically or originally, ganito yung graph natin, di ba? Halimbawa, ito. Pero kung meron tayong undefined number, x man yan or y man yan, ganito yung magiging itsura niyan. May part na putol. Okay? Yung putol na yan, dyan mo makikita itong undefined number na to. Ibig sabihin, existing yan, pero hindi mo matukoy saan ba natin ipa-plot sa Cartesian plane. Okay? Yun ang difference between imaginary and undefined. Marami kasing students na nalilito doon. Tama? So, yun lang yung tandaan nyo dyan. Kaya, ine-exclude natin yan. And please, do not include radical numbers. Usually, pag may radical tayo sa denominator, ay hindi natin ina-accept kasi irrational pa rin yun. Halimbawa, we have A over the square root of B. Usually, hindi natin to ina-accept kasi irrational na po yan. Siyempre, pag meron na tayong value ng x, accepted na yon. Okay? Pero kung ganito, na meron kang radical sa denominator, hindi yun accepted. Function pa din pero irrational. Okay? So, this is our last model, functions as an equation. And medyo mahirap lang naman to kapag hindi mo sa ulado yung domain natin. Kaya nga meron tayong tinatawag na trial and error para meron tayong proof kung function ba yon or not function. Okay? So, yun lang po muna for the 5 models.